Hey guys, welcome back to Kemari Reaction for another reaction video. Hi, welcome back. So I'm here to react to another video for the group Now United and meet the members. So I'm in Mexico. Yes, Mexican food, beach, swimming, everything. Also another place I need to visit after Corona. I have so much places I need to go. So this is Sabina. So I'm curious to see what she's gonna be telling us. Who would be shooting this video? Such a good job. Ha sido casarme y tener hijos. Creo que hoy en día sigo teniendo el sueño de casarme, pero ahora tengo otros sueños más claros. Como dejar huella en el mundo, que pues la gente me conozca, inspirar a otras personas y casarme. Sabina! I love being from Guadalajara. It makes me feel so proud. My name comes from a famous healer. When I was little, I used to say like, I want to grow up, but now I just want to go back in time and be a little girl again. Everything used to be easier, I think. The first They time all started I young. realized that I wanted to dance, I was dancing on a stage and my parents were there and I loved it. Dancing comes easily to me. It feels natural. I don't struggle, but it's easy for me. I got completely hooked on music when I first heard La Gasolina by Daddy Yankee. I know that studio. I know that studio. So I've seen her before in that studio on YouTube. Muchos papás no creen que se pueda vivir del arte. Y pues bueno, mis papás son diferentes. Creo que tienen una mente muy abierta. Y pues a mí with the me dijo, tattoos. haz lo que te hace feliz. Puede ayudar que ellos son papás jóvenes. Mi papá es un chavorruco. Tuvieron a mi hermana, mi mamá tenía 17 y bueno, ellos no pudieron en sí cumplir sus sueños. Entonces, no sé, siento que nos entienden y pues quieren que vivamos eso, lo que ellos tal vez no pudieron vivir. No ha sido fácil porque me han hecho muchísimo bullying. Pues la verdad es que sin razón, o sea, yo nunca hiero a la gente, pero pues hasta después entendí que esas personas que te hacen bullying, Bullies, pues, oh my gosh, están vacías por dentro, no te están definiendo por lo que dicen de ti, se están definiendo ellas como personas. They can see you en now. este punto, eso ya no me importa y pues lo único que me importa es bailar. Thanks for coming to my concert. I would give them a free ticket to come to your concert. I would. You guys picked on me and stuff. Sabina. Bueno, cuando dijeron mi nombre fue como un shock de un segundo y luego empecé a llorar como nunca en mi vida. Fue de los momentos más felices. The other girl, I think she's from Finland. She also lives in Mexico with her mom and stepdad. Just a dream. I'm representing all my country, so that feels amazing. Yes. Pues Simon ha logrado algo que yes, no you from Mexico, Joel from Mexico in the group CNCO. Culturas diferentes, unirse para traer cosas positivas al mundo, inspirar a otras personas a que sigan sus sueños, ¿no? Quiero dejar huella en todo el mundo, que la gente conozca lo bonito que es mi país. Yes. Mexican people are the best. Girl, I'm getting hungry watching this video. You the time to see. Need to find a good better, you and me. Thank you so much, Sabina, for that. Hi, Sabina. Sabina, nice to meet you from Mexico.
Thank you so much. Nice to meet you. Like I said, talented group of individuals from around the world, all united, they are one. I want to say thanks to the person who recommended me to react to those videos. I really do appreciate it. Thank you so much. As always, whatever you want me to react to, feel free to leave a link below in the comment section and I'll get to it as soon as possible. As always, who can do you besides you? I really do appreciate it. Thank you guys so much for watching. Bye.